Tu empieza con un simple mensaje, un hola, immedianoche, un pensentai, en el momento exacto en que más lo necesitabas. No hay nada sospechoso, nada fuera de lugar. Te sonríes, responds, y sin darte cuenta, acabas de abrir la puerta a una historia que no se escribe con amor, sino con manipulación. No hay gritos, no hay amenazas, solo palabras suaves, tiempos calculados, y silencios que duelen más que cualquier insulto. Si opera un narcisista en el siglo digital, no necesita tocar, le basta con escribir. Y lo más aterrador es que tú crees que todo es real. Al principio, te haces sentir especial. Cada mensaje parece venir de alguien que te entiende como nadie. Te escucha, te dice lo correcto, te haces sentir que por fin has encontrado a alguien que vibra a tu misma frecuencia. Pero detrás de esa apparent connection hay un plan, una estrategia sutil. Te observa, te estudia, aprende como reacciones, que te hiere, que te calma. Y una vez que tienes mapa emocional, comienza el juego. Un juego donde el tablero es tu mente y el premio es tu control. Un día te anda con atención, con frases que te hacen flotar, al otro desaparece sin explicación. De pronto, te ves revisando el teléfono, esperando su mensaje pregunt, and si hiciste algo mal, no sabes que esa duda es su mayor victoria, porque mientras tú buscas razones, él gana poder. No hay accidente en su silencio, no hay casualidad en su regreso. Cada ausencia es una manipulación, cada palabra dulce, una cuerda que te ata un poco más. Y tú, creyendo en el amor, en la empieza, en las segundas oportunidades, te quedas, esperas, justificas, está pasando por algo, no quiere harm, solo necesita tiempo. Pero lo que realmente necesita es control. El narcisista se alimenta de tu confusión, de tu entrega, de tu esperanza. Juga con tu mente como quien mueve piezas invisibles desde una pantalla. Y lo hace tan bien que llega un punto en el que ya no distingues si lo amas o simplemente necesitas que deje de doler. Pero esta historia no es de derrota, es de despertar. Porque llega un día el más silencioso de todos en que ya no esperas su mensaje. Lo lees, lo entiendes, y por primera vez no respondes. Porque comprendes que el amor no te manipula, te libera. Que quien te quiere no te confunde, te cuida. Es instante, cuando eliges tu paz sobre su atención. Es el verdadero final del hechizo. Así es como un narcisista te manipula por WhatsApp sin que te des cuenta. Pero también así es como tú, con conciencia, valencia y amor propio, que se siente casi mágica. Pero detrás de esa sincronía perfecta no hay destino, hay estrategia. Cada palabra es una pieza cuidadosamente colocada para abrir la puerta de tu mente. Lo que parece empieza es observación. Lo que parece conexión es cálculo. El narcisista estudia tu forma de escribir,
la rapides con la que responds, las palabras que uses cuando estas feliz o cuando estas herida. Aprende tus patrones y los usa para const. El espejismo de una relación ideal. Sabe que el cerebro humano reacciona al placer y a la validación, y por eso alterna elogios con silencios, cercanía con distancia. Te estaba pensando, lega no porque te extraen, sino porque quiere mantener emoción, almente enganchada. La técnica del refuerzo intermitente, te da atención solo a ratos, para que tú sigas buscando pequeño momento de conexión que te hace sentir viva. Cuando finalmente te sientes atrapada en esa rutina de espera, empieza a moldear la conversación a su favor, te hace sentir culpable si no respondes rápido, te acusa de exagerar cuando expresas tus límites, y disfraza su control bajo frases como solo quiero lo mejor para ti. Es un veneno que entra gota a gota, hasta que ya no sabes distinguir. Si el mensaje te hace sonreír o te duele. La trampa del mensaje perfecto no está en lo que dices, sino en cómo logra que tú misma completes el resto del discurso con tus emociones. El peligro es que al principio todo parece tan auténtico, tan humano, tan lleno de coincidencias, que tu corazón baja la guardia. Pero en realidad, mensaje no busca conocerte, busca poserte. Te acostumbras a revisar el teléfono, a interpretar los puntos suspensivos, a medir tu valor en función de su atención. Cuando el narcisista te logra eso, no necesita gritar ni amenazar. Ya controla tu mente desde el silencio de un chat. Lo más doloroso es entenderlo tarde, cuando descubres que el mensaje perfecto nunca fue amor, sino la ley de tu dependencia emocional. El narcisista no necesita tecnología avanzada para manipularte. Él mismo es un algoritmo humano. Aprende de ti con una precisión inquietante, como si analizara tus emociones línea por línea, emoji por emoji. Observa tus horarios, tus reacciones, la frecuencia con la que respondes, las palabras que usas cuando estás triste o ilusionada. Con cada mensaje va programando la fórmula perfecta para controlar tu atención. No responde por casualidad, lo hace cuando sabe que ya estás mirando el teléfono, cuando la espera te empieza a doler, cuando el silencio se vuelve castigo. Es un sistema emocional diseñado para mantenerte conectada, confundida y disponible. El narcisista sabe cómo activar tus emociones. Si ve que te estás eligiendo, aparece con una frase que te desarma, piensa en ti todo el día. Si percibe que estás molesta, se muestra comprensivo y dulce solo para recuperar el control. Juga con tus impulsos como quien manja los algoritmos de una red social. Te da pequeñas dosis de atención para mantenerte enganchada. Su objetivo no es amarte, sino convertirse en el centro de tu mente, en la notificación que esperas incluso cuando prometiste no mirar el teléfono. Lo más peligroso de este algoritmo humano es su habilidad para camuflarse como amor verdadero. Hace que creas que todo es natural, que las coincidencias son mágicas, que existe una conexión invisible entre ambos. Pero en realidad, nada es casual.
to do este calculado para mantener el poder. El algoritmo humano del narcisista de no se ejecu de con códigos, sino con tus emotions, tu empieza, y tu necesidad de connection. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si esperas su mensaje porque lo amas o porque simplemente te entreno para hacerlo. Ahí está su mayor poder, hacer creer que eliges libremente cuando en realidad ya estás atrapada en su programación emocional. El ciclo del refuerzo es la trampa más adictiva que el narcisista crea. Una montaña rusa emocional diseñada para controlar tu mente sin que lo notes. Al principio te llena de atención, mensajes dulces, halagos, promesas y una apparent connection perfecta. Te hace sentir especial, como si finalmente alguien era visto lo que nadie antes supo ver. Pero cuando ya estás envuelta en esa sensación de afecto y validación, comienza la fase del silencio, del desinterés, de las excusas vacías. De pronto, quien te escribía con entusiasmo ahora tarda horas o días en responder, y tú, confundida, comienzas a buscar que hiciste mal, sin entender que no hiciste nada, solo que está en su patrón. Este ciclo no es casual, es un método psicológico. El narcisista alterna entre el cariño y la indiferencia para que te mantengas emocionalmente atada. Cada vez que te da atención, tu cerebro libera dopamina, la hormona del placer, y cuando te la quita, entras en ansiedad y deseo. Esa combinación te vuelve dependiente de sus migajas de afecto. Empiezas a justificar su ausencia, a creer que está ocupado, que las cosas cambiaron, que quizás fuiste tú quien exigió demasiado, pero la verdad es que él controla el ritmo de la relación, y tú solo reaccionas a su yugo. Cada mensaje amable después del silencio te hace sentir alivio, como si el equilibrio volviera a tu mundo. Es pequeño momento de calma lo que te mantiene atrapada. No lo amas por lo que es, sino por la manera en que alterna tu esperanza y tu miedo. Y cuanto más intentas comprenderlo, más poder le das. El ciclo del refuerzo no busca amor, busca sumisión emocional. Te acostumbra a aceptar menos de lo que mereces, a conformarte con el mínimo gesto de afecto, solo por evitar su distancia. Salir de este ciclo dual, porque implica reconocer que el cariño no fue constante, sino manipulado, pero entenderlo también es el primer paso para sanar. El narcisista no cambia, el patrón no se detiene, y cada repetición te roba un poco más de paz. Solo cuando rompes el ciclo, y eliges tu dignidad sobre su atención, recuperas la libertad que te arrebató con su yugo. Porque amor no debería doler, ni depender de un mensaje que llega solo cuando a él le conviene. El narcisista es un maestro del refugio. No te conquista mostrando quien es, sino mostrando quien tú quieres ver. Desde el primer mensaje, crea la ilusión de que entre ustedes existe una conexión única, casi mágica. Usa tus palabras, tus gestos y tus emociones para construir el espejismo del nos entendimos tanto,
pero esa conexión no nace del alma, sino de la observación. El escucha, analiza y copia, aprende tus gustos, tus heridas, tus sueños, y los convierte en su disfraz perfecto. Dejes creer que por fin en contraste alguien que te entiende sin que digas nada, cuando en realidad solo te está viendo tu propio reflejo. Este espejismo es uno de los mecanismos de manipulación más peligrosos, porque apela a una necesidad profundamente humana, sentirnos comprendidos. El narcisista se presenta como tu alma gemela, tu refugio emocional, el único que puedes hablar tu mismo idioma. Usa phrases como somos iguales o nadie me ha hecho sentir esto, y tú bajas la guardia, convencida de que al fin alguien vibra en tu misma frecuencia. Pero lo que él busca no es el narcissus de no queer una perja, queer un espejo que lo ador, y cuando el reflejo deja de ser complacent, lo rompe sin piedad, el espejismo del nos entendimos tanto, te atrapa, porque al principio te hace sentir visto y validada como nunca antes. Pero esa validación es temporal, una ilusión emocional que desaparece cuando ya ha obtenido tu entrega. Lo que parecía amor era una actuación cuidadosamente ensayada. Comprenderlo no significa que fuiste ingenua, sino humana. Todos anhelamos ser comprendidos, pero no todos entienden que el verdadero amor no imita, acompaña. El día que rompes ese espejismo, descubres algo más profundo. No necesitas que alguien te refleje para sentirte completa. Necesitas ver tú misma sin filtros, sin yugos, sin máscaras. El silencio en manos de un narcisista no es una pausa ni un momento de reflexión. Es un arma, una herramienta precisa de control emocional diseñada para castigar sin levantar la voz. Cuando el narcisista deja de responder, no lo hace porque está ocupado o confundido, lo hace porque sabe el efecto que es vicio tin sobre ti. Conoce tu necesidad de cerrar ciclos, de entender, de comunicar. Sabe que mientras él cala, tu mente grita. Y es ahí en esa desesperación silenciosa, donde obtiene su poder. El silencio del narcisista es un castigo emocional cuidadosamente calculado. Después de un desacuerdo o una mínima muestra de independencia, desaparece. Te deja con la incertidumbre, con los mensajes sin respuesta, con las noches mirando el teléfono. Tú revisas una y otra vez la conversación, buscas una palabra que lo haya ofendido, tratas de explicar lo inexplicable. Lo que no sabes es que es exactamente el resultado que él busca, verte ansiosa, culpable, insegura, porque mientras tú intentas arreglar lo que no rompiste, él reafirma su dominio emocional. Lo más cruel de este tipo de castigo es que no se ve. No hay gritos, no hay insultos, solo ausencia.
pero esa ausencia dual más que cualquier palabra es una forma de negar validación, de hacerte sentir invisible, te condiciona a comportar decir, a manera solo para evitar su próximo silencio. Empiezas a medir tus palabras, a suavizar tus opiniones, a anticipar a su enojo, sin darte cuenta, el miedo a su indiferencia se convierte en una prisión invisible, cuando finalmente repairs, suele hacerlo con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Te saluda con un hola, frío o con un gesto amable, y tú, aliviada, cosa recibirlo, creyendo que el conflicto terminó. Pero es momento de calma, es parte del mismo castigo, refusa su control, te enseña que solo él puede decidir cuando el diálogo existe y cuando no. Y mientras tú celebras su regreso, él confirma su poder. Comprender esta dinámica es un acto de liberación. El silencio del narcisista no es reflexión, es manipulación. No es paz, es castigo. Y la única manera de romper es ciclo, es aprender a no temer al vacío. Cuando descubres que tu tranquilidad no depende de un mensaje, sino de tu propio equilibrio, su silencio deja de ser un arma, porque el verdadero poder está en quien puede soportar la ausencia sin perder su voz. El narcisista no te manipula gritando, sino envolviendo, en palabras que suenan a amor. Sus mensajes son dulces, empáticos, incluso protectores, pero detrás de cada frase se esconde una intención, controlarte. Lo hago porque te amo, solo quiero lo mejor para ti. Te digo esto porque me importas. Todas parecen expresiones de cariño, pero con esas palabras tiernas sentimientos pues solo creo es el narcisista un día te escribe con dulzura, lo mejor que me ha pasado, y al siguiente te acusa de ser egoísta por querer espacio. Esa mansión tu mente dividida entre la gratitud y la culpa. Te convence de que, si sientes dolor, es porque tú estás fallando en amar correctamente. Sus mensajes crean una confusión emocional tan intensa que terminas dudando de tu propia percepción. Poco a poco, su amor se convierte en una guía invisible que dicta cómo debes comportarte. Te dice que publicar, con quien hablar, cómo vestir o que sentir, y lo haces tú bajo el disfraz de preocupación. Solo quiero que estés bien, dice, mientras limita tu libertad. Te haces creer que sus exigencias son gestos de amor, cuando en realidad son mecanismos de control. La manipulación se vuelve tan sutil que incluso tú comienzas a justificarlo. Es que me cuida, es que me ama demasiado, sin notar que es demasiado, y es una forma de sentimiento. El mensaje disfrazado de amor es el veneno más peligroso porque se presenta en una copa de cristal. No te das cuenta de que estás perdiendo tu libertad emocional hasta que un día ya no puedes decidir sin su aprobación. Pero el amor real no controla, no culpa, no castiga. Amor es acompañar, no poseer. Y cuando entiendes eso,
cada phrase manipulador appeared su encanto. El día que reconoces que es amor solo era una máscara, comienza tu verdadera liberación. Porque detrás del disfraz del narcisista no había amor, solo miedo a perder el poder que tenía sobre ti. La confusión emocional es el terreno donde el narcisista siembra su poder. No te manipula directamente, sino llevándote a un estado en el que ya no sabes qué sentir, qué creer ni quién tiene la razón. Te acostumbras a vivir entre el amor y la culpa, entre la ternura y la angustia. Un día te dices que eres lo mejor que le ha pasado, y al siguiente, que eres demasiado sensible, demasiado minimis artes heridas, a creer que quizás estás exagerando. Cuando reclamas, te haces sentir culpable, cuando calas, te acusa de frialdad, nada es suficiente, nada está bien. Así logra que tu mente viva en una contradicción constante, agotada, sin energía para pensar con claridad. Te convierte en una versión de ti, que duda de su intuición, de su valor y de su memoria. El narcisista juga con tus emociones como quien cambia canales de televisión. Te alterna entre momentos de cariño y de frialdad, de comprensión y de rechazo, para mantenerte en un estado de dependencia emocional. Ya no buscas amor, buscas equilibrio. Cada mensaje suyo se convierte en una prueba. Si te habla con dulzura, sin alivio. Si te ignora, sin culpa. Tu felicidad comienza a depender de su estado de ánimo. Esa es la esencia de la confusión. Perder la referencia de ti misma llega un punto en que ya no confías ni en lo que sientes. Empiezas a pensar que la culpa es tuya, que debes esforzar más, amar mejor, esperar con más paciencia. Pero la verdad es que el narcisista, de queer precisamente eso, que crees que tú eres el problema. Así puede seguir manipulando, sin asumir responsabilidad. Romper la confusión emocional es un acto de valencia. Significa volver a escuchar tu voz, creer a tu intuición, y entender que el amor no duele ni confunde. El día que comprendes que la claridad es amor propio, el poder del narcisista se derrumba, porque ya no buscas su aprobación, buscas tu paz. El refugio roto es el momento en que te miras a ti misma y ya no te reconoces. Al principio, cuando el narcisista entra en tu vida, tu persuades, te admira, te escucha, te hace sentir especial, te convence de que has encontrado a alguien que te ve de verdad. Pero poco a poco, esa imagen que él reflejaba de ti comienza a fragmentarse. Ya no eres la persona segura, alegre o libre que eras antes. Empiezas a sentir pequeña, confundida, insuficiente. Sin dar cuenta, has dejado de ver a través de tus propios ojos y solo te miras a través de los suyos. Es el refugio roto, cuando tu identidad se distorsiona en el espejo del abuso emocional. El narcisista te hace creer que su aprobación define tu valor. Si te elogia, te sientes viva.
si te critica, te derrumbas. Te acostumbras a medir tu autoestima por la intensidad de sus mensajes o la frecuencia de su atención. Cuando él se aleja, sientes que no vales nada, y cuando vuelve, te llenas de esperanza, como si su validación pudiera recomponer las grietas que él mismo creó. Es un ciclo cruel donde la única imagen que conservas de ti es la que él te permite tener. Con el tiempo, te descubres comportando de formas que antes no tolerabas. Aceptas humiliaciones, justificas mentiras, calas para evitar conflictos. Cada vez que cedes, pierdes un fragmento más de ti. Tu refugio se rompe, pero sigues intentando arreglarlo, convencida de que el amor verdadero requiere paciencia, comprensión y sacrificio. Lo que no sabes es que el amor no destruye, el amor sana. Lo que rompe no es el amor, es el control. El refugio roto no significa que es roto tú. Significa que el espejo estaba manipulado, que durante tanto tiempo te miraste a través de una lente que deformaba tu luz. Pero cada herida puede convertirse en un recordatorio de quién eras antes del abuso. Recuperar no es volver a ser la de antes, es construir una versión más fuerte, más consciente, más libre. Por cuando recoges tus fragmentos y te miras de nuevo con amor propio, descubres algo poderoso. El narcisista te quebró para hacer dudar de ti, pero en esa fractura nació la verdad. Y esa verdad es que tu valor nunca dependió de su refugio, sino de tu capacidad de volver a verte se revelan como mentiras repetidas con elegancia. El despertar es cuando comprendes que no perdiste a alguien que te amaba, sino que te liberaste de alguien que te manipulaba. Después de tanto tiempo viviendo bajo el hechizo de sus palabras, recuperar la claridad dual, porque la mente intenta resistirse. No quiere aceptar que aquello que persia amor era control, que las caricias eran estrategias, que los mensajes de disculpa eran simples reinicios del mismo ciclo de abuso. Pero el alma sabe, y es conocimiento, aunque dula, te abre los ojos. El despertar es la ruptura del hechizo, el regreso a ti. Empiezas a recordar quién eras antes de su voz, antes de su juicio, antes de esa dependencia emocional. Empiezas a notar que tú risas una diferente cuando él no está, que dudas mejor cuando no esperas su mensaje, que respiras con más libertad cuando no revisas si está en línea. Es el comienzo de tu sanación. No porque hayas ganado, sino porque decidiste dejar de perder a ti misma. El despertar no es venganza ni orgullo, es conciencia, es ver la verdad sin filtros, sin justificar, sin minimizar. Es entender que amar no significa aguantar, que perdonar no implica regresar, y que cerrar un ciclo no requiere una última conversación. El verdadero ser ocurre dentro de ti, cuando eliges tu paz por encima del caos que alguien te ofrece disfrazado de amor. Y aunque al principio dula, es dolor se transforma en fusa,
Ti das cunta de que sobreviviste al jugo más cruel, el de ser manipulada, y aún así seguir siendo capaz de sentir, de amar, de reconstruir. Es el poder del despertar. No se trata solo de abrir los ojos al narcisista, sino de abrir el corazón a ti misma, porque cuando despiertas de la manipulación, descubres que no eres débil, eres alguien que solo necesitaba recordar su propio poder. La lección final llega cuando ya no buscas respuestas, ni disculpas, ni justicia. Lega cuando comprendes que nada de lo que hiciste hubiera cambiado el resultado, porque la manipulación nunca dependió de tu amor, sino de su necesidad de control. Es el momento en que miras atrás, y sin rabia ni tristeza, y ves todo con una claridad nueva. Te das cuenta de que el narcisista no fue una pérdida, sino una lección sobre tus propios límites, tu valor y tu poder interior. Esa comprensión no llega de golpe, sino poco a poco, en los días en que eliges no responder, en las noches en que ya no esperas su mensaje, en los momentos en que vuelves a sonreír sin motivo. La lección final no trata de ellos, trata de ti. Si trata de entender que no puedes sanar esperando que quien te lastimó reconozca su culpa. Si trata de elegir, de reconstruir, de poner tu energía donde se flores. El narcisista te enseñó, sin saberlo, el precio de tu paz y la importancia de no negociarla nunca más. Te mostró lo fácil que es perder cuando intentas salvar a alguien que nunca quiso ser salvado, pero también te enseñó que eres más fuerte de lo que crees, que la dignidad no se mendiga y que el silencio propio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Cuando alcanzas esta comprensión, dejas de buscar ser y comienzas a construir propósito. Entiendes que lo vivido no fue una maldición, sino una maestra disfrazada de dolor. Aprendes a poner límites sin sentir culpa, a reconocer los señales de manipulación sin justificar, y a confiar otra vez, pero ahora con ojos despiertos y corazón consciente. La lección final es el momento en que te conviertes en tu propio refugio, cuando ya no necesitas que nadie valide tu historia para sentir que fue real. Es el verdadero triunfo, haber pasado por la oscuridad, et sin volver como ellos, haber amado sin perder tu esencia, haber sanado sin decir venganza. La sino con un mensaje, con un hola. Perfectamente calculado, con una atención que percha sincera, con una conversación que te hizo sentir vista, escuchada, especial, pero lo que percha conexión era una trampa, un titro digital en el que cada palabra, cada silencio, cada reacción tuya era medida, analizada, usada. No necesito tocarte para dominarte, lo basto con escribirte, y tú, sin notarlo, entregaste tus emociones a alguien que solo jugaba con ellas. Sin embargo, lo más poderoso no es darse cuenta de su manipulación, sino entender por qué la permitiste. Porque en el fondo no fue ingenuidad, fue esperanza.
esperanza de que esta vez el amor fuera real, de que esta vez las palabras tuvieran peso, de que por fin alguien hablara el mismo idioma del corazón. Why eso no te hace débil, te hace humana, amor no fu tu error, su falta de empieza fu su condena, el verdadero poder llega cuando decides romper el ciclo, cuando eliges no responder, no justificar, no explicar, cuando entiendes que no necesitas demostrar nada a quien nunca quiso entender. Es ahí donde empieza tu libertad, porque el silencio que antes te asfixiaba se convierte en protección, la distancia que antes dolía se vuelve paz. Why el número que antes esperabas ver en línea, ahora no significa nada. Has recuperado algo más valioso que cualquier conversación, tu dignidad. Aprendes que no todo mensaje merece respuesta, que no toda conexión es amor. Why que quien realmente te valora no te confunde, no te castiga, no te controla. Entiendes que el amor verdadero no te hace mirar una pantalla esperando validación. Te hace mirar al espejo y sentir orgullo. Es el punto donde termina la historia del narcisista y comienza la tuya. Porque un narcisista puede manipular tus emociones, pero no puede destruir tu esencia. Puede intentar romper tu confianza, pero no puede robar tu capacidad de sanar. Cada lágrima que derramaste fue una semilla difusa, y cada silencio que soportaste una lección de poder interior. Hoy no eres la misma persona que se dejó atrapar por mensajes disfrazados de cariño. Eres alguien que aprendió a reconocer el valor de su propia voz. Así es como un narcisista te manipula por WhatsApp sin que te des cuenta. Pero también así es como tú, un día, sin previo aviso, despiertas, bloqueas, respiras. Y te das cuenta de que el amor más fuerte no es el que te escribe, sino el que te reconstruye desde adentro. Y es amor el tuyo, y nadie te lo puede quitar,